Friends, welcome to our today's online class. Our today's topic is measurement. Today we will find area. We will do problems related to area of a rectangle. We know the formula to find the area of a rectangle is length times breadth square unit. This is the formula. Okay, now for example, if there is a rectangle which has length of 5 centimeter, this is the length, and the breadth or width is 4 centimeter. So what is the area? This type of question we will solve today. I know all of you can multiply 5 and 4. 5 times 4 is 20. So 20 centimeter is square, or 20 square centimeter is the answer. Right. Now there are some problems. If area is given, then you have to find the length. So what can we do? For example, if say this is another rectangle which area is say 56 and the length of this is given as 8 meter. So what is the breadth or length or width? What is width? So area is given, length is given, but width we have to find. So what will be the formula in this case? We know that if width is to be found, then area should be divided by length. Unit means only meter or centimeter. Similarly, if you have to find length is equal to same problem, same formula. Instead of length you just use width. For example, here if width is 7 and length is not given and the question asks what is length, so you can write length is 56 divided by 7, that means 8. The length is 8. I hope you understand. Just a very simple formula we will use today. So let's take a look in some CBQ, that means competency based question, from your math practice sheet. I hope all of you have practice sheet in front of you. Now you take your sheet and then try to solve question number 1 from measurement, that means chapter number 9, question number 9, measurement, question number 1. So let's start. So the length of a rectangular pond is 96 meters and width is 60 meters. What is the area of the pond? So we need to find the area. What can we do? Let's do the math. Measurement sheet, CBQ number 1A. We just write a formula. We know area of rectangle equal to length times width square unit. So we write length is 96, width is 60, square units, that means square meter. So if we multiply 96 and 60, we just get 5760 square meter or meter square, like this. This is the answer of number A. Now we move on to our next question, question number B. Question number B asks,
how many meters in width needs to be increased to make the pond square? That means at first we see this is a rectangular shaped pond which length is 96 and width is 60. So if it is needed to make a square, we need to increase the length, right? Increase the width. So this will be a square if the length is also 96, if the length and width both is 96. So extra 36 meter long, if the width is extra 36 meter long, then it will be a square shape. All right, so the length, the width should be increased by 36 meter. How can we write this? How many meters in width needs to be increased? So it is needed to increase the width by 96 minus 60 meter equal to 36 meter to make the pond square. মানে হচ্ছে পুকুরের লেংথ হচ্ছে 96, উইথ হচ্ছে 60। তো উইথকে কতটুকু বাড়ালে সেটা একটা স্কোয়ার হবে? তো উইথকে 96 বানাতে হবে, আর 96 বানাইতে হলে 96 থেকে 60 বিয়োগ করলে কত হয়? 36। এই 36 মিটার বাড়িয়ে দিতে হবে। উইথকে যদি আমরা 36 মিটার বাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে একটা স্কোয়ার শেপের পন্ড পাওয়া যাবে। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। অলরাইট, 36 মিটার ইজ অ্যান্সার। Now we move on to our next question, question number C. Last question, question number C. What will the area be if the length of the pond is less than by 16 meter? মানে হচ্ছে লেংথ যদি 16 মিটার কমে যায় তাহলে এরিয়া কত হবে? If the area is lessened by 16 meter, if the area is lessened by 16 meter, then length equal to 96 minus 16 meter equal to, that means if we minus, it will be 80 meter, right? Therefore area, what will be the area? Area will be length times width meter square, that means our square unit, that means 80 times 60 meter square, that is 4800 meter square. This is the answer of number C. Now we move on to our next question, question number 2. A rectangular shaped classroom has length of 12 meters and width of 8 meters. Question number A asks, write the formula to calculate the area of a rectangular shape. একদম ইজি। question number A বলেছে, question number 2 solution, A number বলেছে যে just এরিয়ার ফর্মুলা লিখতে। A number, we know area of a rectangle is equal to length times width or breadth square unit. This is the answer of number A. Number B. Number B asks, what is the area of the classroom? So here length of the classroom, length of the classroom is equal to 12 meters, and width or breadth of the classroom equal to 8 meter. Therefore area, we don't need to write the formula again because we have already write the formula in number A. So area is equal to 12 times 8 square meter. So we can write 96 square meter. This is the answer of number B. I hope you understand. Now we move on to our next question, question number C. We read the question first. To C, if a student need 1.5 meter square space, how many meter students can sit in that classroom? প্রথমে আমরা একটু ভালো মতো দেখি। ইফ এ স্টুডেন্ট, একজন স্টুডেন্টের 1.5 মিটার স্কোয়ার স্পেস দরকার হয়, একজন স্টুডেন্ট বসতে পারে কতটুকু স্কোয়ার ফিটের মধ্যে?
স্কোয়ার মিটারের মধ্যে 1.5 মিটার স্কোয়ার স্পেস লাগে, তাহলে এই পুরো রুমটার মধ্যে কতজন স্টুডেন্ট বসতে পারবে, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। তো পুরো রুমটা হচ্ছে 96 স্কোয়ার মিটার, দ্যাট মিন্স in 1.5 meter square space one student can sit. We need to do unitary method here, therefore in 1 meter square 1 meter square space কম হলে আমরা ডিভাইড করি 1 divided by 1.5 students can sit, therefore 96 meter in 96 meter square space 96 মিটার স্কয়ার আবার বেশি স্টুডেন্ট বসতে পারবে, তার মানে 96 কে আমরা 1.5 দিয়ে ডিভাইড করে দেব। এখন আসো ডিভাইড করার নিয়মটা আমরা আগেও শিখেছিলাম, ডিভিশনের ডিভাইড 1.5 মানে ডিভিশন করব কি দিয়ে, ধরো এখানে একটা ডেসিমাল আছে, আমরা এই ডেসিমালটাকে যদি উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে এখানে একটা 0 দিতে হবে, এটা একটা নিয়ম। অথবা আমাদের আরেকটা নিয়ম আছে, আমরা বলেছি যে এখানে একটা 0.5 আছে, এখানে একটা 0.0 দিলাম, কোনো সমস্যা আছে? নেই। তাহলে এখন যদি আমরা পরবর্তী লাইনে 1.5 এর জায়গায় লিখি 15 আর 96.0 এর জায়গায় লিখব 960, এইবার ডিভাইড করি তাহলে যে ডিভিশনটা হবে এটা আর এটা একই। তাহলে আমরা জাস্ট এখানে কি করেছি দেখো, এখানে ডেসিমাল এক ঘর বাদ দিয়ে দিয়েছি, এখানে শুধু 96 ছিল, আমরা কিন্তু একটা এক্সট্রা পয়েন্ট দিয়ে একটা এক্সট্রা 0 বসিয়েছি যাতে ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ না হয়, মানে 96ই থাকে, কারণ পয়েন্টের পরে 0 হলে ওইটার কোনো দাম নাই। কিন্তু আমাদের একটা উপকার হবে, সেটা হলো ডেসিমাল থেকে আমরা নর্মাল ডিভিশনে চলে গেলাম। তো নর্মাল ডিভিশন যেভাবে করে সেভাবে করব, প্রথমে দুই ঘর নিতে হবে এবং 15 নামটা পড়তে হবে, 15 6 15 90। আমরা যদি 15 মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল করি তাহলে 15 গুণ 6 = 90, তাহলে 15 গুণ 6 90, বিয়োগ করলে 6 উপর থেকে নামবে 0। এখন 4 15 60 60, 4 15 আর 60, তাহলে এটা হচ্ছে রাফ, তাহলে এখানে লিখব 64 স্টুডেন্টস ক্যান সিট। এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন নাম্বার সি। অলরাইট, আশা করি বুঝতে পেরেছো। আবারও বলি, 1.5 মিটার স্কোয়ার স্পেসে যদি একজন স্টুডেন্ট বসে তাহলে 1 মিটার স্কোয়ারে কম, আমরা জানি 1 এর জন্য সবসময় কম হয় বা ডিভাইড করতে হয়, তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই 1.5। এবার 96 মিটার স্কোয়ারের জন্য কি হবে, 96 স্কোয়ার মিটারের জন্য বেশি হবে, বেশি হলে মাল্টিপ্লাই উপরে মাল্টিপ্লাই করবো সবসময়। এবার 1 ইন্টু 96 ডিভাইডেড বাই 1.5 মানে হচ্ছে 64, এটা আমরা ডিভিশন করলাম, রাফ করে দেখানো হয়েছে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। এবার আমরা চলে যাব আমাদের থার্ড প্রবলেম এবং আজকের শেষ প্রবলেম। A land is 45 meters long, length is 45 and 42 meter wide. What is the area of the land? এখানে ল্যান্ডের এরিয়া বের করতে হবে। তাহলে আমরা যেটা করব, প্রথমেই আমরা 3 এর a, এটাতে আমরা লিখব we know area of a rectangle is equal to length times width square unit। এই হচ্ছে আমার ফর্মুলা লেখার পর লেংথ আমরা লিখব আমরা এখানে লেংথ হচ্ছে বলে দিয়েছে 45 এবং উইথ বলে দিয়েছে 42, স্কয়ার ইউনিট দ্যাট মিন্স মিটার স্কয়ার, ইউ ক্যান রাইট মিটার স্কয়ার। আমরা এখানে দেখো বারবার খেয়াল করে যে আমরা মাঝে মাঝে এখানে মিটার স্কয়ার লিখছি, আবার মাঝে মাঝে স্কয়ার মিটার লিখছি। মিটার স্কয়ার মানে মিটারের উপরে একটা 2 হবে, এভাবেও লেখা যায়, আবার শুধু স্কয়ার মিটার বড় করেও লেখা যায় স্কয়ার মিটার, দুইভাবেই কারেক্ট। তো এখন আমরা 45 আর 42 যদি মাল্টিপ্লাই করি, 45 2 are 90, 4 5 are 20, in hand 2, 4 4 are 16 plus 2 18, তাহলে 1890, this is the answer of number A. Alright, I hope you understand. Now we move on to our next question number B. At first we read question number B. On the screen you can see the question, if the width of the land is 10 meter less, what will be the area of the land B? মানে হচ্ছে the width যেটা আছে 42, এটাকে 10 মিটার কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারবো we just write if the width is 10 meters less, then width is equal to 42 minus 10 meter equal to 32 meter. Therefore area will be 45 length আর 32 হচ্ছে width, তাহলে এটা এত স্কয়ার মিটার, এভাবেও লেখা যায় স্কয়ার মিটার।
তাহলে এখন আমরা রাফ করব 45 আর 32 মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় again 45 2s are 90 3 5s are 15 in hand 1 3 4s are 4 12 plus 1 13 so here 3 plus 1 4 1 1440 this will be the answer of number B. I hope you understand. Alright, today we have already solved 3 questions from 3 competency based questions from measurement chapter. That's all for today. Hopefully we will meet in the next class. Until then, it is goodbye.